Mwaka 1977 mwanamama Nawal El Saadawi alifanikisha kutuandikia kitabu ambacho mpaka leo hii kinafahamika kama Woman at Point Zero, moja ya vitabu vya msingi kabisa na muhimu katika nadharia ya feminism au ufeminism. Kitabu hiki kinajaribu kuangazia matatizo ambayo mwanamke anakutana nayo katika ulimwengu wenye mfumo dume kiujumla. Kitabu hiki kinatumia mazingira ya Egypt kama specific setting, lakini kikijaribu kuakisi ulimwengu wote kwa ujumla kwa yale ambayo yanatukia. Katika video hii ya leo ninakukaribisha katika uchambuzi wa kitabu hiki muhimu kabisa katika nadharia ya feminism, lakini pia nikukaribishe kuweza kubofya alama ya subscribe hapo kabla hatujaendelea. Na ikiwa kama ungependa kupata uchambuzi kwa lugha ya Kiingereza, tafadhali angalia hapo chini kwenye description, kuna linki ambayo inaweza kukupeleka moja kwa moja kwenye uchambuzi wa kitabu cha Woman at Point Zero ambapo tumekichambua kwa lugha ya Kiingereza. Sasa kabla hatujafika mbali katika uchambuzi wa kitabu hiki, ninaomba nitumie dakika chache kwa kadri nitakavyoweza kuchambua au kukupa book overview, ili kwamba tunapoendelea katika vipengele vingine vya uchambuzi sote tuwe na uelewa wa kutosha juu ya kitabu hiki ambacho tunakishughulikia katika video hii. Kitabu cha Woman at Point Zero kimeandikwa na Nawal El Saadawi. Nataka nikwambie kitabu hiki kina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni ile ambayo Nawal mwenyewe anaelezea katika story namna ambavyo amekutana na mhusika mkuu ambaye ni Firdaus. Na katika sehemu ya pili Nawal amemwacha sasa Firdaus ambaye ni mhusika mkuu yeye mwenyewe asimulie story kwa kutumia namna ya flashback system. Lakini pia utakapoenda katika kipengele cha tatu itaelezwa tu namna ambavyo story ilifika mwisho. Sasa katika kipande cha kwanza tunaona kabisa Nawal anatuelekeza namna ambavyo amekutana na Firdaus, kwamba alikuwa akifanya research ya neurotic pale kwa wafungwa ambao wamekutwa na makosa tofauti. Yani research ya neurotic tunasema ni research ambayo ilikuwa inaangalia tabia na mienendo ya watu ambao walikutwa na makosa mbalimbali gerezani. Sasa mwanamama huyu alipewa wafungwa kadhaa ambao wangemsaidia kwa ajili ya kukusanya data katika research yake, lakini akiendelea na research hiyo alikutana na daktari wa gereza husika, ambapo yeye katika kitabu anaeleza kwamba walikuwa marafiki na ndio maana hata akapata hiyo chance ya kwenda kufanya research pale gerezani. Daktari yule akamueleza juu ya mwanamke mmoja ambaye ameshtakiwa kwa kosa la mauaji, lakini mwenendo wake na tabia yake imekuwa ya tofauti kabisa ikilinganishwa na wafungwa wote ambao yeye alipata kuwahi kuwaona waliokuwa na kosa hilo la mauaji. Kwa nini? Kwa sababu mwenendo wa tabia yake hakuonyesha kabisa kujutia juu ya kitu alichokifanya au alichohukumiwa, kwa sababu alikuwa amehukumiwa kunyongwa na hakuwa anaonyesha hata kutaka kusaidika, kwa sababu yeye anaeleza kwamba alimsaidia kufile appeal, alikata rufaa. He helped Firdaus to file an appeal so that maybe she might be spared from death penalty, ili asamehewe kutoka kwenye adhabu ya kifo. Lakini Firdaus rejected to sign the appeal form which would be taken to the president for further processes. Kwa hivyo unakuta huyu mwanamke ambaye ni mfungwa Firdaus inaelezwa kwamba aligoma kusaini ile appeal form ili at least asamehewe adhabu ya kifo, at least apewe hata adhabu ya kifungo cha maisha. Mwanamama Nawal El Saadawi anaposikia habari hii ya mwanamke mwenzie anaomba kukutana naye, lakini Firdaus anagoma kabisa kukutana naye, licha ya mwanamama huyu kufanya juu chini juu, lakini mpaka mwisho inaonekana ni ngumu kuonana na kuongea na Firdaus. Kitendo hiki kinampelekea Nawal El Saadawi aingie kwenye self confidence crisis, yaani anaingia katika ile matatizo ya kutokujiamini, kwa sababu anakuja kuona huyu mtu anapokataa kukutana na mimi, hivi je, anajiona ni mtu bora sana kunizidi mimi? Lakini inawezekana ni mtu bora kunizidi mimi, lakini pia zaidi
anapoelezwa kwamba huyu mwanadada amegoma hata kusaini ile appeal form so that she might be spared from death penalty and given maybe life imprisonment, anaona kwamba anaona huyu mtu inamaanisha ni bora hata kumzidi rais, kwa sababu hata form ambayo ingeenda kwa rais ile rufaa ili abadilishiwe kifungo amegoma kuisaini pia. Anakuwa hajiamini na anajisikia vibaya sana kwamba yeye ni mtu wa chini na amezidiwa status hata na mtu wa gerezani. Inapofikia kwamba amekata tamaa kuwahi kuonana na huyu mwanadada anaitwa Firdaus na kwamba haiwezekani kuongea naye, siku hiyo anaondoka mapema sana. Ameenda collect data lakini anakata tamaa, anaondoka mapema sana pale gerezani. Anakuja warden wa gereza na kumuita, anamueleza kwamba hey, Firdaus wants to speak to you, Firdaus anataka kuongea na wewe. Anapoenda mle ndani, wanakaa katika chumba kidogo ambacho hakina mwanga, na Firdaus anamuelekeza kwamba keep quiet, sit down and listen because I don't have enough time to listen to you but you have to listen to me. Unaona kwamba Firdaus anamterminate, anamwambia hey, anamdictate, anamwambia hey, kaa chini nisikilize kwa sababu sina muda wa kutosha wa kusikiliza, ila wewe inabidi unisikilize. Mwanadada huyu kulikana ametafuta sana chance ya kuonana na Firdaus, anakaa chini na kuanza kumsikiliza Firdaus. Sasa jambo la muhimu sana kunote ni vile ambavyo Firdaus amemgomea huyu mwana mama kuonana naye kwa muda mrefu sana. Hiki ni kitu kimoja kidogo ambacho natakiwa ukinotice, kwa sababu kitabu hiki kinaenda kukupa mafunzo mengi sana. Haijalishi wewe ni mwanamke au ni mwanaume, hili ni jambo moja la kujua kwamba utakiwi kuwa unakubali kitu upesi sana. Ili kuongeza chance hadhi yako, kwanza ni muhimu ukakataa ili kwamba mwingine akupe hadhi ambayo utastahili au utapendezewa. Ukiwa unakubali vitu kwa upesi unakuwa unaonyesha thamani. Hii ni moja ya lessons ambazo tunaenda kuzipata katika kitabu hiki. Sasa Firdaus anaanza kutoa story ya maisha yake, na inaelezwa kwamba siku hii anayokubali kuongea na Nawal El Saadawi ni execution day, ni siku ambayo anaenda kuuawa, anaenda kunyongwa jioni. Kwa hivyo she accepts to meet Nawal El Saadawi on the day which she shall be executed. Siku ambayo anatakiwa kwenda kuuawa ndipo anakubali kuonana na Nawal El Saadawi. Basi Nawal El Saadawi anakaa chini na anaanza kusikiliza. Hapo tunaingia katika sehemu ya pili ya kitabu ambapo tunaona Firdaus anaanza kutupa story yake kuanzia utoto mpaka anapokuwa amefika hapo gerezani. Katika story yake ya utoto anatueleza michezo aliyocheza, ile bride and groom, ambapo anatuelekeza kwamba alikuwa anacheza na rafiki yake ambaye anaitwa Muhammadin. Walikuwa wanacheza bride and groom, yani ile bibi na bwana, michezo ya kitoto ile. Na anaeleza kwamba alifanywa mara ya kwanza, alifanywa kitu kinaitwa clitoral stimulation na huyu mvulana. Yani walikuwa wanacheza ile michezo ya sex, umeona, na alipata clitoral stimulation ya kwanza kabisa kutoka kwa huyu mvulana. Anaeleza namna maisha yalivyokuwa ya shida na namna alivyokuwa anafanya kazi nyingi ngumu nyumbani, akiangalia wanyama kama vile mbuzi na akiperform pia kazi nyingine nyingi. Inaelezwa kwamba baada ya mama yake kuona dalili kwamba ameshaanza hii sex games na huyu Muhammadin, akamuita mwanamama ambaye akamkeketa Firdaus na Firdaus akakeketwa. Firdaus anatueleza emotions ambazo alizipata kutokana na kukeketwa, hivyo anatuonyesha side effects of circumcision mapema sana. Tunapata hiyo theme ya circumcision and side effects of circumcision, ambapo anatueleza loss of feelings she had, kwa sababu anatueleza kwamba wakati wanaishi yeye baba yake na mama yake, anko wake alikuwa anakuja sana kuwatembelea, ambaye alikuwa anasoma mjini. Sasa anapokuja yule anko wake baada ya kukeketwa na Firdaus anakatazwa kwenda kucheza tena na Muhammadin, anakuwa tu ana perform kazi za nyumbani, anko wake anakuwa anamshika vile vile sawa na alivyokuwa anashikwa. He tempt him, anajaribu kumstimulate kama ambapo alikuwa anafanya Muhammadin, lakini hafeel ile emotions ambazo alikuwa anazifeel kama vile mwanzo. Anaeleza kwamba you see, like I didn't felt the same like I felt when Muhammadin did the same thing to me, and also I knew that some part of my body was missing but I couldn't exactly remember what was it, kwamba nadhani kuna sehemu ya mwili wangu inapungua lakini siwezi kusema ni sehemu gani. Baadaye anatueleza kwamba
wazazi wake wanafariki. Pia anatueleza namna ambavyo babake alikuwa anamtesa mama yake, anampiga. Kwa hiyo tunaona spouse beating ni theme nyingine unaiona. Spouse beating, licha ya kwamba babake he was religious, but she failed to comprehend or maybe to connect her dad's religiousness with the life he was living, because they were not the same. She failed to connect the two things. Yani alishindwa kuona kwamba ni namna gani babake ni mwanadini lakini alikuwa akimnyanyapaa, akimtesa, akimharas mama yake. Kwa hivyo ni vitu ambavyo anavieleza. Baadaye anatueleza kwamba baba yake anakufa na anachukuliwa kwenda kuishi na anko wake. Anko wake ambaye anatueleza kwamba wanakuwa na mahusiano ya karibu sana, very close, passionate relationship between the two. Lakini pia na anko wake pia anampeleka shule. Sasa utaona muda wote Firdaus akiwa nyumbani ana perform tu kazi, hajawahi pelekwa shule. Utaona gender biasness. Unaona anko wake ni mvulana yuko shule lakini yeye haendi shule. Utaona kwamba women are being denied the chance or the opportunity to education. Kwa hivyo unaona kabisa anko wake anapomchukua baada ya wazazi wake kufa ndipo anampeleka primary school, na Firdaus akiwa huko anaenjoy masomo muda huo akisoma na anaishi na anko wake. Anko wake wanakuwa wanaenjoy pamoja, anamsaidia kusoma, anamsomea pia vitabu vya chuo, vitu kama hivyo. Baadaye Firdaus anaeleza kwamba anko wake anapooa ile close relationship yao inakufa. Distance between them it increases, and that's as a result he has married. Ni sababu tu kwamba amekwisha kuoa, na maisha na aunti yake in law, shangazi yake wa kufikia, auntie in law, becomes intense, and they don't have such good relationship with her auntie-in-law, so that forces her uncle to take her to school, whereby she was now attending secondary level education. So after being taken to the school, to the secondary school, she is being put at boarding school. Kwa hivyo anakuwa anasoma boarding, anakuwa harudi tena nyumbani. So she tells us that her inmates maybe, or maybe her fellow students were being visited with their parents and guardians every now and then, but she had never been visited with any among the two relatives she had, that is her uncle and auntie-in-law. Between them hakuna aliyewahi kumsalimia, lakini anatueleza namna ambavyo alipenda sana kusoma na namna alivyofanya juhudi na namna alivyoenjoy maisha ya kusoma shuleni, kwa sababu alipenda sana shule, na anaeleza kwamba anapomaliza anakuwa the second at her school level and the 8th to the national level. Anakuwa wa pili shuleni kwao, lakini anakuwa wa 8 kitaifa kwenye mtihani ule wa mwisho. Na maisha akiwa shule anaeleza kwamba alimpenda sana mwalimu wake ambaye anaitwa Miss Gisby. Unaona alimpenda mwanamke mwenzie, lakini mwalimu huyu kwa kuwa responsible na kutaka kuwa ni mwenye ujinga na watoto, unaambiwa aliweka distance ya kutosha dhidi ya Firdaus. Firdaus licha kwamba anamwangalia with passionate, affectionate look in the class while teaching, but mwalimu wake, she kept looking Firdaus just the same as she used to look onto other students. Kwa unaona kabisa Firdaus akawa confused licha kwamba alikuwa na emotions na huyo mwalimu, lakini hajawahi pata nafasi yoyote. Siku ya graduation pia kama ambavyo anaeleza kwamba hajawahi kuwa visited before, hata siku ya graduation, siku ya sherehe, anapewa zawadi kama among the best students, but her guardians or parents never showed up. Uncle wake wala auntie yake hakuja. So Miss Gipsy alivyoona kwenye sherehe hamna mzazi anayenyanyuka, anapoitwa jina la Firdaus ananyanyuka yeye na anawakilisha wazazi wake, anasaini kwa niaba yao, kisha anamsaidia Firdaus kuchukua cheti na zawadi. Basi na ndio siku ya mwisho ambapo Firdaus anatueleza kwamba aliwahi kuonana na Miss Gisby. Baada ya hapo anatoka, anarudi nyumbani kwa anko wake. Sasa anakuta anko wake ana watoto, he has some children, and so his position au nafasi yake ya kuwepo pale inakuwa ndogo. It become very minimum, the chance for her to enjoy life or to live as she used to live, because right now anakuta tayari kuna watoto pale kwa anko wake. Maisha yanaendelea, hayawi tena yale kama yaliyokuwepo mwanzo. Anakuwa analala kwenye kochi na anaendelea. Sasa aunti yake anakuwa hajapendezewa na Firdaus kuwepo pale nyumbani. Ana propose kwamba Firdaus apelekwe college, she must be taken at college, but her uncle refuses that he don't have such enough money to take Firdaus to the school, to the college. And so anaongea pia kwamba taking Firdaus to school, it will be like taking her niece at some sinful place. Anampeleka sehemu yenye dhambi, kwa sababu ule
utangamano wa wanaume na wanawake, dini ya Kiislamu haihusudu sana, haihusudu uchangamano wa wanawake na wanaume sana. Kwa hivyo anaona ni jambo ambalo litakuwa kinyume na imani yake. Baadaye Firdaus's aunt-in-law put on the table again another proposal of marrying Firdaus to her old uncle. Ana propose kwamba Firdaus aolewe na uncle wake, yani uncle wa shangazi yake ambaye ana miaka 60, retired. He has been retired and his wife has died, na mkewe pia amekufa. Sasa Firdaus, we are told that she has 19 years old and she's maybe she's been planned to be married to a man with 60 years old. Anapaniwa kuozeshwa kwa mwanaume ambaye ana miaka zaidi ya 60. Tunaona hapa tuna early child, hii tunasema early marriage and forced marriage, kwa sababu kwanza Firdaus hampendi huyu mtu, lakini pia bado Firdaus ni mtoto na hajamaliza bado shule. Utaona kwamba hii proposal anko yake anaikubali, ikisapotiwa pia na mahali ambayo huyu anko yake na shangazi wa Firdaus ana uwezo wa kuitoa. Kwa hivyo Firdaus anakuwa anapinga. Katika kupinga, on resistance, unaona theme of resistance. She resisted against this action of being married to an old 60 years old man. Ana escape nyumbani, lakini unakuta she is not used into the street, so on the fear of being alone to the street, she return on the same day. Anarudi siku hiyo anarudi nyumbani. Katika kitabu anaeleza kwamba hakumbuki hata maisha yaliendeleaje baada ya hapo, lakini anakumbuka alirudi nyumbani na baadaye she was married to Sheikh Mahmud ambaye ndiye alikuwa mjomba wa shangazi yake. Kwa hivyo huyu alifaa kumuita babu, lakini anaolewa naye. Ndoa haiendi vizuri, anapigwa, ananyanyaswa. Mara ya kwanza baada ya kupigwa alijaribu kutoroka kwa anko wake, lakini anko wake akamrudisha kule kwa mmewe tena akamtesa sana na nini, anamnyanyasa, anamsema muda wa kula. Mmewe hana kazi, so he keeps observing the home activities every now and then, judging everything happening there. Hata ukidondosha tu kwa kikombe anakusema. Firdaus haya maisha yanamshinda. Hichi kitendo cha yeye kutorokea kwa anko wake kina foreshadow kwamba huyu atakuja kutoroka akipigwa tena. Sasa kama anatorokea kwa anko wake, hapati kwa kutorokea, hapati msaada, inamaanisha atakuja toroka tena. This is foreshadowing. Lakini pia kitendo chake cha kutoroka, vile alivyosikia tu anatakiwa kuozeshwa, lakini ile pia nayo ili foreshadow kwamba huyu bana ana akili za kuresist na kuescape from these issues. Kwa hivyo unaona kabisa Firdaus tunamuona tayari ana mawazo ya kuescape. Huyu akija pata nafasi ata escape. Hata hivyo baadaye tena atakapokuja kupigwa anaumia. She bleeds a lot from the head and she runs away into the street. This time anakimbia mpaka anaenda kupumzika kwenye mgahawa fulani unaouza kahawa, na pale anakutana na mhudumu yule. Anapoomba maji ya kunywa, mhudumu anajaribu kumgombeza kwamba wewe unaona wapi watu wanakuja kunywa maji hapa? We are selling coffee and you come to ask for water. Go there. Anaona anapovuja damu, anamuita coffee owner ambaye anaitwa Bayomi anamsaidia, anamchukua Firdaus anampeleka kwake. Anakaa naye kwa muda mwingi sana, zaidi ya mwaka, na huko anakuwa anampatia mahitaji yote. Unaona kabisa Firdaus anaeleza kwamba hajawahi pokea good care kama ile aliyopokea kwa Bayomi. Kwa mfano, siku anaenda nyumbani, Bayomi anamuuliza ungependelea matunda gani? Kitu ambacho hajawahi elezwa na mmewe, anko, wala baba wala mama, kwamba unataka kula matunda gani. Anaona jamani, kumbe watu huwa wanaulizwa hata wanataka kula nini jamani. Sisi tunapewa chochote tu. We have been given anything to eat, which is best to eat that thing. Mbona inakuwa ni surprise kwake. Anapofika kulala nyumbani kwa Bayomi mwenye vyumba viwili, ambapo Firdaus analala kwenye chumba kingine na Bayomi analala kwenye chumba kingine. Bayomi anamwambia njoo ulale tu hapa kitandani because it is cold out there. Kwa sasa ni msimu wa baridi. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba Firdaus analala kitanda kimoja na Bayomi ili tu kukwepa baridi, kitu ambacho hajawahi fanywa na anko wake wala na baba yake. Baba yake alikuwa analala kwenye chumba chenye joto, wao wanaachwa, yeye anaachwa analala kwenye chumba chenye baridi. Lakini pia hata kwa anko wake pia alikuwa analala nyuma ya kochi, na baadaye alivyooa akawa analala
kwenye kochi sebleni. Utaona hii care amepewa na Bayomi hajawahi shuhudia, lakini Bayomi anakuwa mtu mzuri sana na anamwahidi kwamba atamtafutia kazi. Inakuwa hivyo mpaka pale ambapo Firdaus asked Bayomi that maybe she must go and find a job for herself, kwamba aende akatafute kazi yeye mwenyewe, kwa sababu Bayomi alimwahidi kwamba angemtafutia kazi na hamtafuti. Kwa hivyo akawa na wazo kwamba aende mwenyewe kutafuta hiyo kazi. Bayomi anaposikia hivi anachukia, anampiga sana Firdaus na kumfungia kwenye chumba ambacho anakuwa anamfungia kila siku humo, anakuja anambaka, anaendelea na kazi zake, anamfungia humo, anampa chakula, anakuja na rafiki zake na wenyewe wanambaka. Kwa unaona kuna swala la torture, kuna swala la rape, force sex utaona hapo, yani unaona kuna mateso mengi, humiliation, oppression, exploitation inaendelea hapo. Firdaus has been exploited since at home, alikuwa na perform makazi magumu nyumbani bila malipo yoyote, lakini sasa hizi tena hapa yuko amempikia huyu Bayomi kwa muda mrefu sana. Anapoomba bana, nataka nikatafute kazi itakao nilipa, anamfungia ndani, anaendelea kumbaka na anakuja na marafiki zake nao wanambaka, vitu ambavyo ni vya kinyama sana sana sana. Utaona Firdaus anaeleza vitu hivi kwa lugha fulani ya huzuni, na utaona kwamba anapoeleza wewe mwenyewe inaweza kukugusa kwamba I say hivi vitu kweli kama wanafanywa dada zetu au mama zetu katika ulimwengu ni vitu ambavyo sivyo vyema kutokea. Kwa unaona hapa kinafanyika kitu tunaita social commentary. Social commentary ni pale ambapo mwandishi anaonyesha social injustice iliyopo kwenye jamii na anajaribu aidha kupropose kwamba hivi vitu hivi inapaswa vikome. Kwa unaona kabisa unaposoma hichi kitabu Firdaus anapoendelea kueleza, mwandishi ametumia nafasi hii kuikosoa jamii kwamba ibadilike dhidi ya huu mfumo. Baadaye Firdaus kuna siku akiwa analia ndani anapata msaada kutoka kwa jirani ambaye anasema muite polisi, lakini Firdaus for the fear of police anaogopa, hapana, don't call police but maybe you shall help me to break this door so that I can run. Kwa hivyo anamuita carpenter anavunja ule mlango and then Firdaus run away. Yule seremala anapovunja mlango Firdaus anakimbia. This time anakimbia kweli kweli mpaka anafika sehemu anaenda kukutana na akiwa anapumzika baada ya kukimbia muda mrefu, anakutana na mtu anaitwa Sharifa Salal Eldin. Anapokutana na huyu Sharifa anapomuona tu Firdaus anakisia. Utaona kwamba hii ni kwamba women oppression on this book has been shown as a motive. Tukisema motive ni kile kitu kinajirudia kila scene utakayokutana nayo, lazima mwanamke awe oppressed, tortured, humiliated, segregated. Kwa swala la mwanamke kuteswa kwenye hichi kitabu ni motive. Kwa hivyo unaona hata Sharifa anapokutana na Firdaus ni motive, anarudia tu kusema wow, pole sana, naona umepitia mambo mengi sana. Firdaus she get amazed like how did she know that I've passed through these things? Mona anamwambia ni nani, hebu niambie nani aliyeko, nani alianza? Firdaus anauliza nani, niambie ni nani aliyeanza haya mateso, ni baba yako, ni nani? Anapomtajia yale majina, anamtajia majina ambayo kweli ndio watu waliomtesa, kitu ambacho kinamshangaza Firdaus. Na Sharifa anatumia hii nafasi kumteka Firdaus, anamchukua, anampeleka nyumbani, anampa mahitaji yote na anaanza kumtumia kama malaya. Utaona kabisa huyu mwanamke ambaye anaitwa Sharifa anamuelimisha Firdaus kwamba wanaume wote ni wako sawa, wanaume wote wapo sawa, wote ni oppressive, humiliative. Usione mtu anakutreat vizuri mwanamke mwanaume ukamuenjoy. Kila mwanaume ni yuko sawa. Kwa hivyo utaona katika kitabu hiki mwanaume has been symbolically presented as yani ameonyeshwa kama ni disaster kwa mwanaume. Symbolically a man stands like a disaster to women. Umeona, sio tu kama companion au fellow human au husband au father. Kila mwanaume unayemuona huko kwenye hichi kitabu amekuwa presented kama oppressor, humiliator, torture ambaye anawasumbua wanawake. Kwa hivyo mwanamke huyu anamchukua Firdaus na anamuelimisha kwamba wanaume wote ni sawa. Utakachofanya, jaribu kutumia nafasi ulionayo, uzuri ulionao na wewe kuwasumbua. Usikubali mwanamume yeyote akuguse bila kulipia gharama, na hakikisha analipia gharama kubwa sana, kwa sababu hiyo ndio thamani yako. Unajua you don't have power but you have something which you can use it to obtain power. Una kitu ambacho unaweza kukitumia kupata nguvu. Pale ambapo mwanamume anakutaka, basi hapo ndipo unatakiwa kuchukua hiyo chance na kupata nguvu pia. So
theme of power and complexness or complexity of the idea of power inakuwa solved hapa. Unajua toka azaliwe, toka home, Firdaus anaeleza kwamba he has been understanding power as a very simple thing, that men has power over women, father has power over mother and children, and yani hivyo. Kwa hivyo every man has power over women, lakini hapa anakuja kumwambia oya, power is complex. Umeona, it's not simple like that. You have power if you have something which is needed. So when one comes needs something from you, then you have to control that power. Kwa hivyo unaona Firdaus anakuwa awaken, anaona kumbe, lakini muda huu ha-apply kile alichojifunza. Huyu Sharifa anakuwa analeta wanaume, anamkataza Firdaus asiulize chochote. Wanaume wanalala na yeye, ila wanatoa kwa Sharifa. Wanaume wanalala naye mpaka siku Firdaus anamwambia wewe, anatamani sana nipate uhuru fulani, maisha fulani mazuri. Anamwambia hey, don't you enjoy the comfortability I'm giving you, the house, the clothes I'm giving you? Sasa anamwambia mimi naona kuna kitu na miss hapa. Kwani mimi can't I feel like I'm living? Sasa kitu ambacho kina mboa kidogo Sharifa anaenjoy kwamba aendelee kumtumia ku make profit, lakini bila yeye ku ask for anything, kwamba awe anapewa tu accommodation. Sasa kuna siku Firdaus anakutana na mwanaume mmoja ambaye anakuja kama kawaida, analala naye. Yule mwanaume anaitwa Fauzi anavolala naye tofauti na wanaume wengine. Kitu ambacho kimetokea kama motive pia ni ujinga wa wanaume kwenye hichi kitabu. Kila mwanaume aliyelala na Firdaus anamuuliza are you enjoying? Hilo swali anaona kama ni swali la kitoto na kipumbavu, lakini tofauti na wanaume wengine wote, Fauzi anakuja kumuuliza Firdaus, unaumia? Firdaus anajibu kwamba kwa nini, mbona mwanaume huyu ni tofauti? Anakuja kusense kwamba bana, mbona ana akili tofauti. How ameuliza kama naumia? Wengine wote wanaulizaga are you enjoying, na kukwepa kumkwaza mteja anajibu yes I'm enjoying. Umeona, mwanaume huyu anasema okay, anampenda Firdaus, anakuwa anataka amchukue kutoka kwenye mikono ya Sharifa. Anapoenda kwenye chumba cha Sharifa, chumba cha pili, anamwambia bana I want to go with Firdaus, I want to marry her. Inaonyesha mgogoro fulani kwamba huyu bwana kumbe ana mahusiano na Sharifa, na ameshawahi kuchukua wasichana wawili watatu kutoka kwa Sharifa. Kwa hivyo Sharifa anakuwa na resist kwamba bana you cannot take this one, you have taken how many, umechukua wangapi? Jamaa wanapokuwa na bishana anatumia nguvu na anambaka Sharifa. Sasa Firdaus alishaamini kwamba Sharifa yeye anafahamu namna ya kucontrol power. Sasa hata yeye anabakwa. Anaposhuhudia hicho kitu, she escapes kwamba kumbe siko kwenye mikono salama. Pia anapo escape this time around, njiani anakutana na polisi yule anamforce kwenda kulala naye, akimtishia kwamba atampeleka kituo cha polisi na anagoma kumlipa. Anapotoka tena kwa polisi pale walipokuwa wamelala, mvua inamnyeshea usiku, anakutana jamaa mwingine anampakia kwenye gari, naye anaenda kwake analala naye. Lakini safari hii mwanaume huyu anakuwa yuko vizuri. Unajua kuna kitu kimejirudia, hii action ya sex namna inavyoenda inakuwa inafanana kwa wanaume wote. Namna ana-explain kwamba inaanza kwanza kama mihemo mikubwa, inakuja mitetemo ya kitanda midogo iki-increase kwenda mikubwa, mpaka baadaye kishindo inakuwa kizito kabisa mpaka alizi inatetemeka, na baadaye panapoa. Anaeleza hii series ya hichi kitu kila mara, every now and then, kuonyesha kwamba amelala na wanaume wengi na amesha kalili mwenendo wa tendo lenyewe linavyoenda. Anapolala na huyu mwanaume anamlipa pound 100, anamlipa pound 10. Sasa pound 10 ni hela kubwa sana. Ukileta kama bongo ujue pound 10, pound ni kubwa kuliko dola. Kwa hivyo unaweza kukuta labda pound moja ni sawa na 3,500. Unaweza kukuta labda anapompa pound 10 ni sasa kampa 30,000 35 hivi, kwa sababu angempa dola 10 ni 23,000 au 25,000, haivuki 27. Sasa anampa pound 10 ni zaidi ya 30, ni 30 hadi 35 hivi, 37. Sasa anaona ni hela ya kwanza kuwahi kuishika, na anajifunza kwamba kumbe hawa ndicho wanachotakaga na wanaweza wakalipa. Baada ya hapo Firdaus anakuwa classical prostitute, mpaka pale anapokutana na mhusika ambaye anaitwa Dia ni mwanahabari, ni mwandishi. Anakuwa ni mteja siku moja, siku ya pili anadevelop urafiki na anakuwa rafiki na Firdaus, mpaka pale anapokuja kuprompt the idea of
of respect. Na baadaye hii idea unaona kabisa inakuja kumsumbua Firdaus, kwa sababu anamwambia Firdaus, wewe kazi unayofanya haina heshima. Firdaus baadaye anaacha kazi ya prostitute, anatafuta kazi kwenye kampuni binafsi. Kampuni yenyewe huko anaenda anafanya kazi, anakuwa mtu mashuhuri sana katika ile tu kutafuta respect. Kwa unaona kuna theme of respect umeona inaibuka kwenye hichi kitabu. Kazini huko licha kwamba anafanya kazi miaka kadhaa, anakuwa apati hela nyingi, lakini ana enjoy kwa sababu anaishi maisha respectful life, na anakuwa mmoja wa wanawake wenye msimamo sana, wanaheshimika na kuogopwa na mabosi. Kosa anakuja kuingia kwenye mapenzi na mhusika co-worker, mfanyakazi mwenzie ambaye anaitwa Ibra. Unajua kitendo cha yeye kuanza kuingia kwenye mapenzi, kitu ambacho alikatazwa na Sharifa, lakini pia kuna rafiki yake rafiki yake anamuuliza, rafiki yangu, kweli you are talking about love, do you know what love is? Huyo rafiki yake anaitwa Fadhea. Rafiki yangu, angalia, baadaye anakuja kushtuka kumbe Ibra alikuwa tu anamtumia. Ibra anakuja kutangaza uchumba na mwenyekiti wa kampuni hiyo, na inaonyesha tu kwamba Ibra ameforce hayo mahusiano kwa sababu ya faida za kiuchumi atakazozipata hapo baadaye. Kwa hasira Firdaus anaacha kazi na anarudi tena kwenye prostitution. Unaona kwamba mwanzo aliajiri hadi mfanyakazi wa kumsaidia, wafanyakazi wawili wanapanga, yule mmoja ni mfanyakazi wa ndani, mwingine ndiye mfanyakazi anampangia wateja akutane nao saa ngapi, anapata muda wa kuenjoy. Lakini akiwa kazini ameteseka tu na ameishi maisha magumu. Sasa anarudi kwenye prostitution tena, ambapo unaona kabisa anarudi tena kwenye maisha yake ya hadhi ya juu. This time around amewahi kutana na vikwazo kadhaa. Kwa hiyo tunaona tuna issue ya corruption, kwa sababu polisi wakiwa confront hawa makahaba, wakiwapa tu rushwa huwa wanawaacha. Sasa anakutana na pimp. Pimp ni kwa Kiingereza ni pimp, kwa Kiswahili tunaweza kusema dalali wa wanawake. Yaani huyu anakuwa ana control wanawake wanaojiuza mjini. Huyu pimp anakuwa anataka kumcontrol au kumweka Firdaus chini yake. Firdaus anagoma kwa muda mrefu sana, lakini huyu pimp ana connection, ana watu polisi, mahakamani, hospitali. Kwa hiyo yeye anakuwa anamiliki makahaba. Akipata mimba kahaba, kwa kumtolea mimba anao. Kahaba akikamatwa akienda polisi anao. Kahaba akienda mahakamani, kuna hakimu anawaonga. Kwa ana connection. Sasa Firdaus anavyojitahidi kutumia connection alizonazo kujinasua kwenye mikono ya huyu bwana, inaonekana kwamba hawezi kujinasua na hana budi, na anakuwa chini ya huyu jamaa. Jamaa anajaribu kumconvince kwamba ampe hela kadhaa. Huyu jamaa anamwambia, no, we shall share your earnings. Kwa hivyo nitakiwa tugawane pesa zako zote unazozipata. Maisha ya Firdaus anaishi, anakuja kugundua bora tena niwe mfungwa wa kazini kule kwenye respect kuliko huku anauza mwili, anagawana hela na mtu, anaona maisha ni ya kipumbavu kuliko kule, hata kuliko kwenye kusubiri mshahara. So on the day which she decides to go and look for a respectful job again, anakutana na huyu pimp mlangoni. Pimp anakuwa anamsoma kwamba huyu anatoroka, huyu amebeba begi, amebeba na vyeti. Wewe unaenda wapi? Where are you going? Firdaus anasema, I'm going to look for a respectful job. Anamwambia, who told you that any person in this world can do any work he wishes or she wishes? Wewe nani amemwambia kwamba hapa duniani kila mtu anaweza kufanya kazi anayoipenda? Wengine wanafanya kazi ambazo hawazipendi. Umeona? Wewe vipi niache na maisha yangu? Anamwambia hamna kitu kama hichi. You have not learned that in the world there is two kind of people. There are master and slaves. Jifunze kuishi na mfumo. Wewe huwezi kuishi maisha unayoyapenda wakati wewe ni mtumwa. Sasa wanapokuwa wameargue kwa muda mrefu, huyu jamaa ana kisu anatembea nacho. Firdaus ananyofoa kile kisu, anamchoma nacho huyu jamaa tena, anarudia tena, anarudia na tena mpaka anajiuliza, hivi kuua mbona ni rahisi sana? Na kwa nini sijawahi kuua mtu? Unajua mara kwanza alimzaba kibao. Yule jamaa anataka kurudi hivi, Firdaus akachomoa kisu kamchoma, anasema kumbe kuua ni rahisi. Sasa anakuja kuencounter kwamba wanaume wangapi waliwahi mkila kwenye maisha yake, kwa nini hakuwaua? Baba, mjomba, mume wake yule mzee, yule jamaa alimsaidia. Anaona kabisa
hivi kwa nini sikumuua Bayomi? Kwa nini tena sikuua yeyote aliyenitesa hapa kati? Yani akia Mungu kweli. Firdaus baada ya hapo anabeba tena mkoba wake, anavaa vizuri, anaendelea na safari. Akiwa njiani hamna anayemsuspect kwamba ameua wala nini, kwa sababu ni mwanamke amevaa vizuri. Unajua hata ikutana na polisi ndani ya Egypt ukahaba wanaukataza na wanawashika. Sasa hata ukimwona nywele za gharama, lipstick ya gharama, makeup ya gharama, the gown she is wearing, the outfit, all of it ni yuko super. Kwa hivyo kumgundua kwamba huyu ni kahaba ni ngumu. Kwa hivyo anamuona kama respectful woman. Anatembea mpaka anaenda kuonana na prince, anajiita kwamba ni mtoto wa mfalme. Yuko nchi za Uarabu huko, hapo ni Egypt. Yule anakuwa hey dada, habari? Firdaus anaendelea kutembea, hamtaki. Hey, tell me your price, I can pay you. Firdaus anamwambia you cannot pay me, you cannot pay the price I could ask to you. Anambia I can pay an amount, just say I'm a prince. Umeona? Firdaus anamwambia and I am a princess. Anambia na mimi pia ni mtoto wa mfalme wa kike kama wewe ni mtoto wa mfalme wa kiume. Yule jamaa anamwambia okay, 1000 pounds. Anamwambia pound 1000. Firdaus anamwambia hakuna. Yule kijana anamwambia pound 2000. Firdaus anamwambia asimama. Anamwambia pound 3000. Yule kijana anamwambia your wish miss, I can pay whatever amount you ask. Anaenda na Firdaus. The same swali ambapo ameulizwa na mamia ya wanaume akilala nao, do you enjoy? Lakini she's not enjoying, anaumia. Utaona siku moja aliwahi muuliza Sharifa kwamba hey, I'm not feeling anything napofanya. Kwa nini I don't feel love? Anambia no, we are don't doing love my friend, it is work we are doing, so just do work. Sisi hapa hatufanyi mapenzi, sisi hapa tunafanya kazi. Kwa hajawahi kuwa na feeling yoyote ile. Labda aliwahi kuwa feeling na Muhammadin, his early childhood friend, na akawa pia na feeling na Ibra. Umeona? Na Ibra, lakini wengine wote hawajawahi kuwa na feeling nao. Basi anapoulizwa ile swali tena mara ya kwanza anajibu yes I'm enjoying. Yule kijana anaongeza kasi. Kama kawaida ule mfumo wake anakuambia Firdaus kwamba inaanza mihemko kwanza, mitikisiko kidogo, mitikisiko mizito, then tukio linasimama. Baadaye anapomuuliza tena you enjoying, anamjibu hey I'm not enjoying, unaniumiza. Anaanza kumfokea, anakuwa sasa anamgombeza huyu magombezo ya wanaume wote aliokutana nao toka utoto mpaka leo hii. Anamwambia you know what, mimi ni muuaji. Yule jamaa anakuwa mwelewi. Wewe umeuaje? Sasa nimeua na nini? Yule jamaa anakuwa kama anahisi kama amechanganyikiwa. Anasema no, mimi nilivyokuona wewe kweli ni princess and you cannot kill any person, na uwezo kaua mtu. Anambia shall I show you how I've killed? Shall I demonstrate to you? Yule kijana anamwambia ndio, demonstrate nione. Anampiga kibao kizito sana. Firdaus sasa ameshajifunza kuua ni rahisi. Kanaanza kulia kama mwanamke. Kanapiga kelele mpaka askari wanafika pale. Wanakuja wanamkamata Firdaus. Sasa wanataka kumwacha Firdaus. Wewe kwa nini unampiga prince wa watu? Yule prince anawasisitiza wewe, she is a murderer, don't let her go, she has murdered the person. Anapoulizwa Firdaus ni kweli umeua? Anasema ndio nimeua. Wanaona kama amechanganyikiwa, hawaamini. Wanapompeleka ndani anaeleza kwa nini ameua na nini, anahukumiwa kifo. Sasa Firdaus anaeleza akiwa gerezani story inapoisha kwamba si ndio, they have sentenced me to death because my death means their life and my life means their death. Kwa hiyo mimi nikiisha watakufa au mimi nikifa wao wataishi. Kwa hivyo anaona kama ni ushindi ameupata na wanaume wamemuua kwa sababu wanamuogopa. Kwa hivyo kitabu kinaisha kwamba hataki kusaini appeal kwamba sijui nisamehewe kifo, kwa sababu anaona kabisa mimi nikipona hivi vijitu vinaenda kufa vyote, aidha mimi nife. So woman at point 0, mwanamke kwenye pointi 0 inaishia hapo, na Firdaus tunaona sasa amerudi gerezani. Sasa title of the book inamaanisha nini? Title of the book Woman at Point 0 inaweza kumaanisha kwamba mwanamke yupo katika point 0 ya fursa kwenye jamii. She's being placed at point 0 of opportunities to enjoy life. Umeona kwamba wanaume wako kwenye point 10, 100 au ngapi huko juu, lakini mwanamke has been placed to point 0. Lakini pia woman at point 0 inaweza kumaanisha woman at dilemma, not knowing who can help her, not knowing where
she could get help. You see, like in this book, religious leaders, viongozi wa kidini, wanaonesha kwamba na wao pia they have manipulative mindset. Instead of helping these girls or women to find comfortability and security in life, hata viongozi wa dini nao wameonekana kuwatumia vibaya wanawake katika kitabu hiki, na sio tu kutoa ulinzi kwa wanawake au kutoa upendo kwa wanawake. So woman at point zero, woman at confusion. But again tunaweza kusema woman at point zero. Woman at point zero inaweza kumaanisha kwamba woman at point zero means yupo pale ni tabora rasa. Sasa she is free to choose whether to be fed up with negativity or positivity. Kwamba yuko pale at point zero, sasa je, aruhusu kujazwa na negative au na positive. Kwa hivyo yuko at point zero. So woman at point zero, it is ionic title kwa sababu inaongelea au tunaweza kusema symbolic, it represents something beyond what is being said. Lakini pia tukiangalia kwenye hichi kitabu characters, tuna characters kadhaa. Character mkuu ni Firdaus mwenyewe. Utaona she is a symbol for resistance and revolution for women. So ni symbol, yeye ni kiwakilisho cha resistance and liberation of women's right. Firdaus anakuwa amebeba themes nyingi, themes za gender oppression, segregation, exploitation, masuala ya circumcision, masuala mengi sana anakuwa amebeba, masuala ya poverty. Firdaus anakuwa amebeba theme ya education has been used as a tool of empowerment, kwa sababu mara zote unaona kabisa alikuwa akijaribu kuombea kazi vile vyeti vyake vya form 4 ambavyo amefaulu sana, lakini licha kwamba she was denied from getting real college education. Utaona. Lakini pia karakta mwingine tuna Firdaus's uncle. Firdaus's uncle ndiye ambaye amemsaidia Firdausi baada ya Firdausi kufa, lakini naye pia amebeba themes kama za forced marriage, gender oppression, gender discrimination, kwa sababu alidiscriminate Firdausi asiende chuo eti tu kwa sababu ni mwanamke. Utaona pia amebeba issue ya exploitation. Utaona amemtumia Firdausi kumuuza ili tu apate mahali, apate zile hela ambazo zitamfaidisha na yeye pia. Karakta mwingine ni Bayomi ambaye amebeba themes za torture, gender oppression, humiliation and exploitation. Utaona kabisa amemhumiliate, amemtorture na amemexploit Firdaus. Lakini pia tuna karakta mwingine ambaye ni Firdaus's husband, that is Sheikh Mahmud. Naye amebeba theme ya torture, oppression, gender discrimination, exploitation. Anamtumia mtoto wa watu vibaya na anampiga bila kumpa faida yoyote. Lakini pia utaona kabisa issue ya forced marriage and early marriage ameibeba, kwa sababu alioa mtoto mdogo. Early marriage, unaoa kitoto ambacho kinafanana na mjukuu wako. Tuna Dia, huyu ni journalist and one time client who became Firdaus's friend. Umeona, huyu ni mteja ambaye alikuja tu kumuungisha mara moja huduma Firdaus, then akawa rafiki. He prompted Firdaus that she is not respectable and led Firdaus to find a respectable job. And this thing, unaona hichi kitu alijutia Firdaus kuwahi kusikiliza mausia ya Dia, na baada ya hapo she never listened to any man, kwa sababu aliona kusikiliza hivi viumbe vinakuwa kama vinakutukana, kwamba anapokushauri mwanamke namna ya kuishi ni kama saa anajikweza kwamba mimi mwanaume, wewe mwanamke unatakiwa uishije. Sasa Firdaus baada ya kumsikiza Dia anakwenda kufanya kazi kule, akaumizwa tena na Ibla, akarudi huku hajawahi sikiliza ushauri wa mwanadini wa mwanaume yoyote tena, hapendi hata kusikia mwanaume akimshauri. Kwa hivyo utaona kabisa huyu Dia anabeba theme ya respect katika kitabu hiki, kwa sababu he prompted about the idea of respect, of being respectable. How do we in Egypt, in the world, or in Africa, how do we consider a woman to be respectable? She has to do some respectable job.
Umeona sasa, respectable job but we don't respect them while doing those respectable job. Unaona kabisa Firdaus anakuambia heshima aliyopewa wakati ni malaya ni kubwa kuliko heshima ambayo anapewa akiwa anafanya kazi zingine. Utaona anadharauliwa, ananyanyasika, anaumizwa, lakini akiwa malaya hanyanyasiki, halizwi, haumizwi, anapewa mahela makubwa. That's why Firdaus anasema kwamba all women are prostitutes. Wanawake wote ni malaya. Sema tu they are different. Umeona, they are of different kinds, ni wa aina tofauti tofauti, but the lowest paid prostitute is the one called a wife. Kwa hivyo malaya anayelipwa hela ndogo sana ni yule malaya ambaye anaitwa mke, kwa sababu anatumiwa, anapika, anafanya makazi, halipi chochote. Firdaus anaongea hicho kitu. Lakini pia characters wengine ni Sharifa Eldine, Sharifa Salah Eldine. Huyu Sharifa she exploited Firdaus, as she used Firdaus to make a profit, as she made her being a classical prostitute without paying her even a single or maybe a small amount of money. Huyu Sharifa ni classical prostitute pia akamuexploit Firdaus. Lakini tuna characters wengine kama Iqbal ni mwalimu wa Firdaus ambaye ameonyesha responsibility to her job, as she never allowed negative relationship with her student. Hajawahi ruhusu mahusiano mabaya na mwanafunzi wake huyu bana Miss Iqbal. Katika story yetu Arthur ni mmoja wa characters pia, Nawal El Saadawi, kwa sababu katika mwanzo wa kitabu na yeye anaingia, anaonekana kwenye story. Hao ni main characters ambao nimekutajia. Themes ambazo zinaonekana kwenye hichi kitabu ni the nature of power, au tunaweza kusema power dynamics. Yani tunasema kwamba ni umiliki wa nguvu, namna ulivyo. Sasa katika kitabu hiki at first it seemed like the nature of power was quite simple, that men have power over women, but later on Firdaus, the main character, discovered that it is the nature of power, it is complex, and that if you have what is needed then you have got power. Ukiwa na kitu ambacho kinahitajika basi wewe una nguvu. Hichi kitabu kinajaribu kueleza kwamba wanawake wana kitu fulani ambacho kinahitajika na sisi wanaume, kwa hivyo they have power. Lakini tuna idea of respect ambayo ilikuwa prompted na Dia to Firdaus. Utaona kabisa hii imeonekana kama theme, lakini inaonyeshwa kwamba ironically we respect prostitutes and we don't respect those women who respect themselves. Kwenye hichi kitabu imeonyeshwa kama ironically the idea of respect, tunawaheshimu sana malaya, tunawatreat vizuri, tunawahudumia, tunawapenda, tunafuata huduma zao. Lakini mwanamke ambaye sio malaya haheshimiki, hapewi hela, hafanyi chochote. Umeona kizuri. Idea of respect has ironically being presented in this book. Lakini pia tuna theme of prostitution and transactional relationship. Katika hichi kitabu imeonyesha kama issue ya umalaya, licha kwamba transactional relationship, yani tukisema umalaya tunatumia lugha mbaya sana, lakini transactional relationship ni kauli nzuri sana, kwamba bwana nipe nikupe, unanipa sex mimi, je mimi nakupa sex, je wewe anakupa sex, wewe unampa nini? Transactional relationship, toa kitu upewe kitu. Imeonyesha kama ni suluhu kubwa sana kuelekea wanawake uhuru wao, kwa sababu ni kama wanakuwa wanatumika tu bila kulipwa. Lakini pia tuna fear and survival. Utaona kwamba kwenye kitabu at first Firdaus anaonyesha how she had fear to men, but at the very end of the story she lost that fear to men na amekuja kuwa ni mjasiri. So Firdaus she had fear over men at first, but eventually she overcome it and after when she killed a man. Utaona kwamba hichi kitabu kinaeleza kwamba wewe asikia, hao wanaume huwa wanapiga tu wanawake, lakini hata wanawake nao wanaweza kuwapiga wanaume na hata kuwaua. So this book is revolutionary book as it tries to revolutionize our dear sisters and mothers. Lakini pia tuna religious hypocrisy. Religious hypocrisy, in this book religious leaders or religious men tend to be manipulative to women instead
instead of being source of protection and safety to women. Yani watu wanadini wanatumika kuwa kama watu wanao manipulate, wanawatumia kama vyombo wanawake badala ya kuwalinda na kuwapenda na kuwapa usalama. Kwa hivyo tunaona issue of religious hypocrisy imeonyeshwa unafiki wa wanadini au unafiki wa dini. Unaonyesha kwamba tupendane, mkeo nyumbani, how do you treat her? Umeona kinajaribu ku revolutionize kwamba kama unanihubiria my friend, start from your home, treat your sister, treat your mother, treat your daughter better, then come to preach about love to other people. Lakini tuna issue of resistance. Utaona kabisa Firdaus happened to be a symbol for resistance as she refused to be broken by all the oppression she has met. Kwa hivyo unaona licha ya kwamba ameumizwa sana, lakini amegoma kuvunjwa moyo au kuuliwa na vyote, baadaye anakuja kuwa jasiri, na mpaka sasa hii leo tunasoma. Mungu ambariki sana Firdaus kwa sababu anatoa funzo kwa wanawake wengi. Licha ya kwamba alikubali kufa, ile ilikuwa ni sadaka. Hebu jua kwamba tunasoma historia ya mtu, tunajua hii ni creative, tunasema ni creative non-fiction work of art. Unaona, yani hii si kazi ya kubuni, ila ina ubunifu kidogo. Umeona, ni story ya kweli imeongezewa ubunifu ili iwe novel hapa ilipo, ila ni story ya kweli. Huyu mwanamke kiasi cha kukubali mpaka kufa, anakuwa ameacha sadaka kubwa sana kwa jamii na funzo kubwa sana. Lakini pia tuna theme of social injustice. Utaona kwamba kuna mambo ya gender discrimination, gender oppression, exploitation. This book raises important question about social injustice and the need to systematic change to address the roots of its causes, and maybe we shall overcome this gender-based oppression. Umeona, inajaribu kueleza misingi au mizizi ya gender injustice, na inajaribu kueleza namna ambavyo tunapaswa tuondokane nazo hizi mizizi. Inapaswa tuwatreat watoto wetu nyumbani vizuri, wake zetu tuwatreat vizuri, mwanamke ukikutana naye mtaani mtreat vizuri, mheshimu kama ambavyo unaheshimu mwanaume mwingine. Hii issue ya social injustice inakuwa addressed like that. It raises the important question about the change, the immediate change. Lakini pia tuna issue ya identity and self determination. Unaona kabisa Firdaus alijitambua na alijitambua yeye ni nani, lakini pia akawa na utambuzi juu ya haki zake na namna anavyoenda. Utaona kabisa Firdaus efforts to define herself on her own terms is the central focus of the narrative. Umeona kwamba bana, inahitajika muishi ulimwengu uende kama ninavyotaka mimi. Naona kabisa hiyo ndo center idea of our novel. Kitu cha mwisho ambacho naweza kusema ni sexual exploitation, ambayo nayo inaingia pale kwenye social injustice. Lakini styles and techniques, tukimaliza hapo naomba usisahau subscribe ndugu yangu. Styles and techniques which has been used, tuna sparse language. Sparse language is the one which is characterized by brevity, simplicity, economical use of words. Utaona kwenye hiki kitabu ukisoma utaenjoy sana. Maneno mazuri yanakuwa presented kwa ufupi sana. Maneno mazuri yanakuwa presented kwa ufupi. Kwa unapenda kusoma na ubunifu ni mwingi. Hiyo tunaita sparse language. Kuna the use of social commentary. Social commentary ni mbinu ambapo Saadawi uses to this novel as a platform of social commentary against all social injustice. Anatumia kuikosoa jamii, anaikosoa jamii. Anatumia hiki kitabu kama nyenzo ya kuikosoa jamii juu ya social injustice aina yote, na akiadvocate kwamba oya tubadilike. Mtu unajitia mwanadini alafu unakuwa oppress wanawake. Dini gani hiyo unayoongelea? Askari unakuwa na oppress wanawake, kiongozi una oppress wanawake, mwanamke wewe una oppress wanawake wenzio kama Firdaus is anti-in-law. Kwa hivyo inajaribu tu kuangalia social commentary kwamba anajaribu kutumia hichi kitabu kutoa ushauri kwa jamii. Lakini mbinu nyingine aliyotumia ni flashback and memories. Tunaona kitabu kwa asilimia kubwa kimetumia flashback system katika ku-enrich readers understandings of different scenarios. Tunaona kwamba at most flashback imetumika kwenye hichi kitabu kwa sababu yote tunaisoma ni historia ya maisha ya Firdaus. Lakini pia tuna symbolism. Utaona kabisa kwenye symbolism Firdaus is a symbol for resistance against social injustice. Ni amesimama kama ishara ya kupinga unyanyasaji ambao unaendelea katika jamii. Lakini pia men have been used as a symbol for oppression. Katika hichi kitabu hamna mvulana
hapana hata mmoja isipokuwa Muhammadin ambaye hajaonekana kumoppress mwanamke. Wanaume wote wameonekana kama oppressors. So ukisikia tu jina la kiume kwenye hichi kitabu unaona kabisa they are the oppressor. So men in this book means oppression. Lakini pia tuna narrative structure ambapo unaona at most pametumika second person point of view, lakini pia kwingine first person point of view. Yani njia ya masimulizi imetumika zaidi kwa nafsi ya kwanza na ya pili. Hii ni miongoni mwa styles ambazo zimetumika. Style nyingine ni imagery. Kwa mfano Firdaus anapokuelezea feelings alizozipata baada ya kuwa circumcised, yani unahisi kabisa maumivu anapokuambia kwamba yani si feel ile affection ambayo nilikuwa naisikia mwanzo, and I'm feeling like there is a part of my body is missing, but I don't know exactly what is it. I fail to remember what is missing in my body. So unaona kabisa unajenga picha pale ya kakitu kama hako. Lakini pia tuna picha nyingi sana akieleza juu ya namna wanaume walivyo na miguso yao, miguso ya kila mwanaume. Kwa mfano mguso wa baba wa anko wake, vidole vya anko wake anavieleza, vidole vya Bayomi anavieleza namna vilimgusa, vidole vya mmewe anavieleza namna vilimgusa, vidole vya yule askari anavieleza vilivyomgusa, vidole vya yule jamaa aliyempa paundi 10 anavieleza vilivyo. Kwa hiyo unaona kabisa kuna issue ya imagery. Lakini pia tuna the use of dialogue. Utaona kabisa to put characters into life ametumia mbinu ya dialogue. Unajua character akibakia tu kuongelewa anakuwa ni character mfu, ila ili character awe hai inabidi na yeye aongeka kitu kokote kale. And just imagine kwamba kama mimi hapa leo labda bila kukupa quotation ya kitu alichosema character fulani, huyo character itakuwa vigumu sana kumkumbuka. Lakini kwa mfano nikikwambia kabisa kwamba Miss Iqbal kwa mfano during the graduation ceremony alimwambia Firdaus don't say anything, yani akikataa Firdaus asitamke chochote, asiseme asante, just for showing that she understand what Firdaus passes through, anamwambia usiseme. Unaona nikitoa tu mfano tayari nimeshamweka Miss Iqbal into life, ila mwanzo sikutamka chochote, unaona kwamba sikumweka into life. Labda nikupe mfano mwingine, baba yake na Firdaus alipoomba hela kanunue pipi, akamwambia do you expect me to give you money without doing anything? Nenda kafanye kazi, go sweep, nenda kafagie zizi la ng'ombe, lisha mbuzi, fanya hiki fanya kile, njoo. Baadaye jioni kweli baba yake na Firdaus alimpa hela. Unaona hapo nimekupa kitu cha kumkumbukia baba yake na Firdaus. Tunaendelea haya. Kwa mfano yani unaendelea conversation au dialogue inawaweka characters kwenye maisha. Lakini hichi kitabu sasa baada ya kuangalia vitu vyote hivi tuulizane, is it relevant to our contemporary society? Mfikiri is it relevant? Ni kweli wanawake wanateswa? Ni kweli women are at point 0? Ni kweli do we press our sisters, our daughters, our mothers into point 0? Vipi tukiwa nyumbani? Je, tunatoa priority kwa mama zetu muda wa kula? Tunatoa priority mama zetu muda wa kupumzika kama ambavyo tunatoa kwa kina baba? Tunatoa muda kwa dada zetu kuwaheshimu unapokutana nao mtaani? How do you unaona kabisa kwenye hichi kitabu namna wanawake huwa wanaitwa oya, yani kama wahuni fulani. Do you call women in respect? So this book, my friend, is very relevant to our contemporary society, and as it advocate for change, then maybe me and you, we shall be the advocates for change. Sisi mimi na wewe tuwe mabalozi. Sasa ndio kitabu hiki kinachotueleza. Message na lessons utaona ziko nyingi sana, kwamba wanawake nao wanapaswa kuheshimiwa.